Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's open by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the first discussion in our course Semantic and Pragmatics is about the meaning. Yeah. So firstly, talking about the semantics. Semantic is one branch in linguistics that focus the discussion on meaning. And here, for the word semantic itself, it is taken from Greek semantikos, and the meaning of this word is the study of meaning. That's why here, in our first discussion, the central topic is about the meaning. What's meaning? And then here I have written in my slide about the complexity of the meaning. So, meaning is complex. It means that to define meaning is not something easy. So you can take a look the example of 5 sentences that I have written here, and every sentence cover the word means. Yeah, mean is the basic word of the word meaning. So here, the first sentence, Mary means well. What is the meaning of mean here? What do you think? Yeah, Mary intends well. So mean here, it can be replaced by the word intends. And then the next, the second sentence, the red flag means danger. Can we put the same meaning, the previous meaning of means in the first sentence to the second sentence here? Apakah sama makna means di kalimat kedua dengan means yang di kalimat pertama? Of course no. So the red flag means danger. It doesn't mean the red flag intends danger, but the red flag, you can replace the word means here into is the symbol of the danger, or the red flag symbolize danger. Yeah. So from the two sentences, we can get two different meanings of the word mean. And then let's continue to the third. Smoke means fire. Kira-kira maknanya sama dengan means yang di kalimat pertama atau kalimat yang kedua? Yeah, it can be the second sentence maybe ya. The meaning of the means in the third sentence close to the meaning of the means of the second sentence. And then the fourth, Mary means trouble. Itu kata means di kalimat keempat, apakah sama dengan means di kalimat pertama atau kedua? Bisa jadi kedua ya. Seperti contohnya kalau Mary is a very naughty girl for example. Nakal, anak yang nakal, kemudian temannya setiap kali dia ketemu temannya dia selalu ganggu temannya, kemudian temannya bilang Mary means trouble, karena setiap kali Mary datang akan terjadi trouble, maka ada kalimat ini, Mary means trouble. So not Mary intends trouble, but Mary is the symbol of the trouble, or Mary symbolizes trouble. And then the last sentence here, Mary doesn't mean to hurt your heart. Mary doesn't mean to hurt your heart. Makna mean di sini apakah sama dengan kalimat yang pertama atau yang kedua? Yeah, of course, the meaning of the mean in the last sentence here is like the meaning of mean in the first sentence. It means intends. Mary doesn't intend to hurt your heart. Okay, that's about the complexity of the meaning. And then from the examples, we can conclude what's actual, not conclude actually, but take some points about the meaning. So here, the first point that we can take related to the phenomena of meaning in our daily
life is that it is provided by the community of native speakers, not by some special authority like dictionary or grammar book. So, who does provide the meaning? Of course, it's not the dictionary, but someone. And who is the one here? Of course, the native speaker. Jadi meaning itu tidak hmm, disediakan atau tidak dibuat oleh seorang penulis buku atau penulis kamus, tapi oleh komunitas native. Ya, jadi kalau bahasa Inggris ya dibuat oleh orang Inggris, bukan dibuat oleh penulis kamus bahasa Inggris. Makna bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia, bukan dibuat oleh penulis kamus bahasa Indonesia. That's of course. So it refers to meaning. Meaning is provided by the community of native speakers, not by some special authority like dictionary or grammar book. And then the second here, it is not just a definition. Is meaning definition? Yes, but it is not just it. So when someone said that, for example, semantic is the study of meaning. Can we say that the study of meaning here is the meaning of the semantics? Yes, because definition is also meaning. And then the third point here, it is not just mental images derived from either prototype or stereotype. Yeah. Is the meaning mental image derived from prototype or stereotype? Yes, but it's not only that. So for the point number 3 here, mental image. What is the meaning of mental image? Yeah, I give you example here. For example, in the past, teacher. Yeah, the word teacher. Teacher is related to someone who sit in the front of the class and then he or she explain the material to the students. Yeah, so then from this, people define teacher as teacher is someone who sit in the class and or who sit in front of the class and explains the material to the students. That teacher. But then the phenomenon today is we can know that actually teacher is not only who sits in front of the class explaining the material, but he or she can sit anywhere, and also he or she doesn't only explain the material, but maybe gives the task, gives the time to do the experience, sorry, not experience, the experiments, or other things, not only explaining the material. So the two, what is it, description, the two explanation about the word teacher, yeah, uh, are different. And are they included into the meaning? Yes, of course, it can be included. The explanations can be included into the meaning, but it's not only that. Jadi penjelasan yang berdasarkan mental image, yang berdasarkan prototype atau stereotype, itu bisa dijadikan atau bisa dimasukkan sebagai meaning. Tapi bukan hanya itu meaning, lebih dari itu. That's more than those. And then the next, its truth is related to the condition. Ya, tadi guru yang didefinisikan sebagai seseorang yang duduk di depan kelas menjelaskan pelajaran, itu betul. Itu adalah makna guru ketika kondisinya di masa lampau. That's true. But then, what about the condition today? Of course, the meaning is wrong. The meaning of teacher, of the word teacher, in which
the meaning explain that he or she is someone who sit in front of the class explaining the material, of course it's incorrect for today. Yeah, because why? Because it different from the conditions. So the truth of meaning is related to the conditions. Maybe the meaning is true in the past, but not always true also for today. And also, uh, what is being true today is not always true in the future. Yeah, so based on the conditions or based on the time change, maybe that's. And then meaning depends on one's interpretation upon the context. Yeah. So meaning may be different from one to another. I mean something A, for example, and you mean something B. Yeah, the meaning may be different. That's okay, because the truth of the meaning depends on one interpretation upon the context. So context in which the language is used will influence the meaning of the language itself. So here are the points related to the complexity of the meaning, in which the meaning is not only provided by the authority of the writer, but it is provided by native speakers. And then meaning is not only the definitions, but of course it can be definitions. And then meaning is not only mental image derived from either prototype or stereotype. And meaning, the truth of the meaning is related to the conditions. And then the meaning depends on one's interpretation upon the context. Yeah, that's the points in the complexity of the. Yeah, jadi speaker meaning dan sentence meaning. Apa sih speaker meaning itu? Speaker meaning is, okay, let's have the slide here. Mbak, bajunya bagus. Nah, apa sih makna dari kata Mbak bajunya bagus di sini? Ya, kalau dari speaker meaning, dari ungkapan Mbak bajunya bagus itu bisa jadi memang pujian bahwasanya baju yang dipakai si Mbak ini adalah bagus. Tapi bisa jadi makna ini merupakan kebalikannya. Ya, mungkin karena si Mbak ini pakai bajunya kebalik gitu ya. Kemudian orang yang melihat mau bilang kebalik kok nggak enak, nggak sopan. Kemudian dia bilang, bukan Mbak bajunya kok kebalik, Mbak bajunya kok gitu, tapi Mbak bajunya kok bagus. Niatnya supaya si Mbak ini memperhatikan kembali apa yang dia pakai. Nah, jadi ada dua meaning dari ungkapan yang sama, yaitu Mbak kok bajunya bagus. Mbak bajunya bagus. Ada yang maknanya emang Mbak bajunya bagus, makna harfiah, makna yang sebenarnya. Ada makna yang kebalikannya, Mbak bajunya kebalik, Mbak bajunya jelek. Ya, itu makna yang disebut dengan speaker meaning. Makna yang tergantung kepada niat si pembicara. Dan makna yang tergantung kepada konteks pembicaraan. Jadi konteks pembicaranya adalah menegur, menyindir. Nah, itu berbeda dengan ketika konteksnya memuji tadi ya. Oke, that's speaker meaning. Kemudian yang kedua adalah sentence meaning or word meaning is what a sentence or word means. For example, what it counts as the equivalent of in the language concerned. Ya, kalau sentence meaning itu ya makna yang sebetulnya, lexical meaning. So, for example, the meaning of good is great. Ya, good and great. Big and large. Ya, itu sentence meaning. Memang apa namanya?
memang maknanya seperti itu. Jadi kalau sentence meaning kita bandingkan dengan speaker meaning, bedanya adalah sentence meaning itu stable. Jadi nggak ada pengaruh dari siapa yang berbicara, tidak ada pengaruh dari dari konteksnya. Berbeda dengan yang speaker meaning tadi. Jadi sentence meaning itu adalah makna yang tetap, makna yang baku, makna yang sesuai dengan makna denotasi dari kata-kata yang dipakai, sedangkan speaker meaning itu adalah makna yang dipengaruhi oleh konteks. Yang dimaksud dengan konteks di sini termasuk di dalamnya adalah siapa yang berbicara, kepada siapa berbicara, kemudian bagaimana situasi di sekitar aktivitas berbicara itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk in speaker meaning. In speaker meaning, the same sentences used by different speakers on different occasions can mean different things, so mistakes are possible. Yeah, because as I have said to you that actually speaker meanings can be influenced by the context, then the misunderstandings on the context may cause the mistakes in understanding the meanings. So here, the same sentence used by different speakers on different occasions can mean different things. That's why we need to be careful in understandings about the context in order to get the actual speaker meanings, the correct speaker meaning. And then here, in sentence meaning, the meaning is stable. Yeah, it's different from speaker meaning, which is unstable. The sentence because unstable because it is influenced by the context. For the sentence meaning, it tends to be stable because there's no influence from the context. So in all contexts, the meaning will be the same. That's why we can minimize the mistakes in understanding the sentence meaning, but not for the speaker meanings. The mistake in understanding the context will cause the mistake in understanding the meaning. Okay, then the next. As we can look at the previous slide, actually the sentence meanings is divided into two types. They are the conceptual meaning and the second is associative meaning. What is conceptual meaning and what is the associative meaning? Okay, I give the example, the word needle here. The conceptual meaning of the needle here is thin, sharp, steel instruments. Ya, jadi tadi Anda ingat dulu sentence meaning. Yang kita bicarakan sekarang adalah sentence meaning yang dibagi menjadi dua, yaitu conceptual meaning, associative meaning. Jangan lupa sentence meaning adalah meaning yang tidak dipengaruhi oleh konteks. Jadi makna yang sebenarnya yang tidak berubah-ubah. Jadi salah satu jenis dari sentence meaning itu adalah conceptual meaning. Kalau dilihat dari makna conceptual meaning dari kata needle di sini, yaitu thin, sharp, steel instruments, itu makna yang merujuk kepada gambaran fisik ya dari benda yang dimaknai, yaitu needle. Needle itu kan thin, sharp, steel instrument, made of steel instruments, that needle. Jadi kalau kita mendengar kata needle, maka yang ada dalam pikiran kita sebagai konsep dari needle itu adalah something which is thin, something which is sharp, something which is made from the steel instruments. Something which is made from steel. And then for the associative meaning of the needle. Okay, let's compare. Yeah, the associative meaning of the needle is pain, or illness, or blood, or drugs, or trees, or knitting, or hard to find. Ya,
Jadi kalau makna asosiatif dari middle itu tidak langsung merujuk kepada needle itu sendiri, tapi merujuk pada the associations, apa saja yang terhubung dengan needle. Ya, needle associate to pains, needle associates to illness, blood, drug, thread, knitting, or hard to find. Jadi kalau Anda dengar needle, namanya what is needle? Oh, needle itu pain. Betul atau tidak makna itu? Betul. Betul sebagai associative meaning of the needle, bukan conceptual meaning of the needle. Needle itu apa sih? Illness. Ya, betul. Itu adalah associative meaning dari needle. Karena illness berhubungan, berasosiasi dengan needle. Karena orang yang kena jarum sakit, maka jarum itu identik berhubungan dengan itu. Ya, jadi itu. Dan itu tidak usah tergantung dengan konteks. Memang sudah seperti itu. Needle itu ya berasosiasi dengan pain, illness, blood, drug, thread, knitting, or hard to find. Oleh karena itu, associative meaning itu masuk ke dalam jenis sentence meaning. Jadi ada dua jenis dalam sentence meaning, yaitu yang pertama yang conceptual meaning, yaitu meaning yang langsung merujuk kepada benda yang dimaknai. Yang kedua adalah associative meaning, yaitu tidak langsung merujuk pada benda yang dimaknai, tapi merujuk pada hal-hal yang berasosiasi atau berhubungan dengan benda yang sedang dimaknai, atau kata yang sedang dimaknai. Oke, kemudian dari dua jenis makna yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sentence meaning dan speaker meaning, maka lahirlah dua bidang kajian makna. We have two branches of the meaning study. The first is what we call as the semantic, and the second is a pragmatics. So both of them talking about meaning, but they have different type of meaning. In semantics, we are talking about the sentence meaning, while in pragmatic, we are talking about the speaker meaning. Jadi dalam semantics kita membahas makna-makna yang sebenarnya, yang stable, yang lepas dari pengaruh konteks. Sedangkan dalam pragmatik kita berbicara tentang makna yang dipengaruhi oleh konteks. Jadi itu ada dua jenis tadi makna, ada semantics dan pragmatics. Ya, walaupun sama-sama studi makna, tapi makna yang dikaji adalah makna yang berbeda. Ya, sesuai dengan klasifikasi makna yang sudah kita bahas sebelumnya. Okay, let's read the definitions of the semantics and pragmatics. Okay, for definition of the semantics, semantics deals with the meaning or the meaning potential of words, phrases, and sentences out of context. Ya, out of context berarti di luar konteks, tidak dipengaruhi oleh konteks. Jadi sentence meaning tadi yang tidak dipengaruhi oleh konteks, baik itu yang conceptual meaning maupun yang associative meaning, itu adalah bahasan utama dalam semantics. Ya, saya lanjutkan bacanya. Or context invariance, speaker independent meaning, propositional meaning. And then for the pragmatics deals with the meaning of expressions, mainly utterances in a particular context with context-sensitive, speaker-dependent meaning. The interesting stuff about language. Ya, definisi dari Lakoff. Jadi kalau pragmatic di sini deals with the meaning of expression, mainly utterances in particular context. Jadi di konteks tertentu.
Artinya konteks akan mempengaruhi makna ketika itu dikaji dalam ranah pragmatik. Sedangkan dalam semantik, konteks apapun itu tidak akan bisa mempengaruhi makna. Ya, jadi contohnya besar. Kalau kata besar dimaknai secara pragmatik, ya memang besar. Ya. Sedangkan artinya memang besar, tidak kecil. Sedangkan dalam pragmatik, besar itu bisa jadi memang besar, tidak kecil, bisa jadi malah artinya besar itu kecil. Jadi contoh, ada orang mancing. Orang mancing sudah lama mancing, dapat ikan kecil. Ya, kemudian ada teman yang ngejek, gimana? Ikannya besar. Kata temannya yang sudah kesal tadi, dia bilang besar. Tuh. Yang dia katakan besar ini apakah memang artinya besar, tidak kecil? Of course no. Dia mau mengatakan kecil, cuma karena dia sedang kesal, maka dia tidak menggunakan kata kecil, tapi menggunakan kata besar. Nah, kata besar yang dia dipakai ini dipengaruhi oleh konteks di mana dia bicara. Dia bicara dengan temannya yang dia tahu sebetulnya dia sudah tahu kenapa masih nanya gitu ya. Kemudian konteks yang lain, kondisi dia ketika itu sedang marah, sedang kesal, sedang capek gitu. Itu mempengaruhi makna besar di situ. Jadi orang yang tidak tahu konteksnya, maka mungkin dia akan misunderstand ketika memaknai kata besar yang dia ucapkan. Sedangkan orang yang paham dengan konteks, maka dia bisa menangkap bahwasanya makna besar yang dia pakai di situ bukan besar tidak kecil, tapi justru kecil. Okay, thanks. And then scope and limitations. Ya, apa sih yang kita pelajari dalam semantics? Ya, jadi yang kita pelajari dalam semantics, ya jadi nanti di perkuliahan ini setengah semester kita gunakan untuk membahas semantics, setengah semester kita gunakan untuk membahas pragmatik. Untuk yang semantics kita scope pembahasannya adalah linguistic semantics atau word semantics. Jadi makna-makna bahasa, makna-makna kata, what we call as the sentence meaning or word meaning or lexical meaning. Kemudian natural language. Ya, natural language itu ya bahasa yang umumnya kita pakai, bukan bahasa isyarat, ya, bukan bahasa simbol. Jadi bahasa simbol ini maksudnya sandi ya, bukan bahasa sandi. Yang kita bahas di semantics ini adalah bahasa natural, bahasa alam yang kita pakai sehari-hari. Oke, then the scope and limitation. Jadi kita tidak membahas tentang bahasa isyarat, kita tidak membahas tentang bahasa sandi, tapi kita akan membahas bahasa umum, bahasa natural language. Kemudian apa yang kita bahas ya, linguistic semantics or word semantics. Karena ada juga nanti kalau Anda mungkin buka-buka internet, ada yang disebut dengan computational semantics, ada semantik komputer, ada semantik aritmatik dan lain sebagainya. Semantik itu banyak. Yang kita bahas apa? Linguistic semantics, semantik dalam language.